In today's class, we are going to learn the pointing vector and pointing theorem. Poynting theorem. So this Poynting is a scientist name. It's not P-O-I-N-T. It is P-O-Y-N-T. So in the name of the scientist Poynting, the theorem is given this name. So what is a Poynting vector? The name shows that it is a vector. So what it shows? Which type of vector is it? So which type of vector is this means it is the vector which shows the energy flowing through a unit cross-sectional area per time. So Poynting vector is a vector which shows the energy crossing a unit cross-sectional area per time. So what is a Poynting vector? Poynting vector is represented with P bar, and our notation is like this. This is nothing but vector P is equal to E bar cross H bar. So now we will compare the units of these two quantities. That means on the left hand side quantity and right hand side quantity. So what are the units of E bar electric field intensity volts per meter? And what are the units of magnetic field intensity ampere per meter? So voltage into current, V into A is nothing but power unit, which is watts, by meter into meter square. So what it shows? It shows that it is nothing but a power density. So P bar is the power density. Power density. That is the power crossing a unit cross-sectional area per second. That is the actual meaning of Poynting vector. So why we need the power means we are calculating electromagnetic wave is nothing but an energy wave. So how much of energy crossing a particular unit area, that is the considerable thing. So we will consider how much energy is passing and how the energy from transmitter to the receiver is reaching. So in that process, the Poynting vector is invented or identified by the scientist Poynting. So here, so it is watts per meter square, so it represents a power, so we are considering it as a power. So Poynting vector is nothing but P bar is equal to E bar cross H bar. And while we are calculating or multiplying any two vectors, we can use dot product as well as cross product. But we are using here particularly a cross product. Why we are using cross product means because we are talking about a vector which is a Poynting vector. So vector is a quantity which will have magnitude as well as direction. So definitely we know that the energy will be propagating in a particular direction which is perpendicular to both the electric field wave, electric field and magnetic field. That we know that. When it is an electric field, it is a magnetic field. So then your wave propagation will be in this direction. So you know that your power is going in a particular direction. It is propagating in a particular direction, traveling in a particular direction. So definitely it will have a magnitude as well as direction. So it is a vector. That is the reason it is given the name Poynting vector. So if two vectors are multiplied in dot product, we will get scalar, but we are talking about the vector. On the left hand side we are having vector. If you do the dot product on the right hand side, we won't get the vector, but you will get the scalar. So what we have the choice
To multiply them, only one choice, that is the cross product. So electric field, cross product of electric field and magnetic field will give the Poynting vector, which is also called as instantaneous power density. Instantaneous power density. So this is the Poynting vector. And we know, I want to tell you one interesting thing here, that we will have a theorem which is called a divergence theorem. So divergence theorem will convert area integral into volume integral. And how we can write area integral related with the volume integral is going to be very interesting. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు అది చూసినప్పుడు. ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింటింగ్ థియరం గురించి మాట్లాడదాం. సో లెట్ మీ రైట్ ద పాయింటింగ్ థియరం హియర్, because it is a very important theorem. By seeing the theorem itself, you can identify what is the formula of the theorem. So Poynting vector is different, where Poynting vector is considered energy crossing a unit cross-sectional area. That means a two-dimensional area. But whereas Poynting theorem is considered to a closed surface, which will produce some volume. So both are different. So when we are considering a closed surface, it is Poynting theorem, and when we consider a open surface, it is going to be a Poynting vector. You should identify this. Now let me write what is a Poynting theorem, a very important theorem. What is a Poynting theorem? I will, because of the deficiency of place, I will write like this: Poynting theorem. You just write it completely. Poynting theorem. So Poynting theorem defines that the net power flowing out of a given volume V, please write it, note it, the net power flowing out of a given volume, net power flowing out of a given volume V, small v, is equal to the time rate of, you should write as it is. Definition ante ela undo ala rayali, endukante చక్కగా అన్ని పదాలు, దానికి సరిపడ పదాలు డెఫినిషన్ లో డిఫైన్ చేస్తారు. సో I will explain why we should use the same words and as it is why we should write the definition అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. It is equal to the time rate of decrease in the energy stored within volume V minus the ohmic power dissipated, minus the ohmic power dissipated, ohmic power dissipated. So what is a Poynting theorem? Poynting theorem is that the net power flowing out of a given volume, ఏదన్నా ఒక వాల్యూమ్ ఉంటే కనుక ఆ వాల్యూమ్, సో ఒక వాల్యూమ్ ఉంటే కనుక
ఆ వాల్యూమ్ నుంచి the net power flowing out of the given volume V is equal to the time rate of decrease in the energy stored within volume V. And it is equal to the time rate of decrease. Adi time rate of decrease in the energy stored. అంటే ఎనర్జీ స్టోర్ చేసిన ఎనర్జీ తగ్గిన ఎనర్జీని మైనస్ ద ఓమిక్ పవర్ డిసిపేటెడ్, ఓమిక్ లాసెస్. అంటే ఏంటి? పవర్ ఫ్లోన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ, టైమ్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ విత్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ మైనస్ ఓమిక్ లాసెస్. దానికి సమానం అని పాయింటింగ్ థియరం చెప్తోంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. ఇక్కడ ఏమని చెప్తోంది? టైమ్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తే డిక్రీజ్ అన్నది నెగిటివ్ సైన్ చూపిస్తుంది, అండ్ టైమ్ రేట్ ఆఫ్ అన్నది డిఫరెన్సియేషన్ చూపిస్తుంది. సో డిఫరెన్సియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? టైమ్. సో టైమ్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్, ఇన్ ద energy stored అంటే ఏంటి? magnetic energy, electric energy stored, which is stored in that particular volume at that particular point, which is decreased with respect to time, and minus ohmic losses, so this is equal to the power flown out of the volume. ఇది డెఫినిషన్. అందుకని టైమ్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఖచ్చితంగా మీరు ఆ పాయింట్ రాయాల్సింది. టైమ్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ మైనస్ ఓమిక్ పవర్ డిసిపేటెడ్. So ohmic power, why ohmic power? There will be definitely, when the movement of charge is occurring, definitely there will be dissipation, which is lost. When some energy is dissipated or converted into heat, then that is called the ohmic power or ohmic power loss. We will say it as power loss. We will consider it as. Now, I hope you understood this pointing theorem. Let me explain what is the derivation of this pointing theorem. So now, suppose I am having Maxwell's equations. So let me derive the pointing theorem derivation. Pointing theorem derivation. So I know the Maxwell's equation. Del cross E bar is equal to minus dou B bar by dou T. Minus dou B bar by dou T. I don't have the place, so afterwards we will put the heading. So which is nothing but minus mu dou H bar by dou T. Let this equation be number 1. Next, I will have another Maxwell's equation. Del cross H bar is equal to J bar plus dou D bar by dou T. So this is equation number 2. Let me expand it, and this is nothing but sigma E bar plus epsilon dou E bar by dou T. So this is nothing but equation number 2. And why I wrote sigma E bar? What is sigma? Sigma is the conductivity. Sigma is the conductivity. So what is conductivity? Current by voltage. ante kada, current by voltage. ఇప్పుడు నాకు ఏముంది ఇక్కడ ఈక్వేషన్? J bar is equal to sigma E bar అని రాసా. సో కండక్టివిటీ ఏమవుతుంది? J bar కరెంట్ డెన్సిటీ బై ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ.
Field intensity is represented in volts and current density is represented in amperes. So J bar by E bar will give sigma. So instead of J bar I wrote sigma E bar. Now so here we know that D bar is equal to epsilon E bar and B bar is equal to mu H bar. Now we have a vector identity. What is that identity? Del dot, dotting off. అక్కడ మీరు రాయాలి ఖచ్చితంగా. Del dot అంటే ఈ del తో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నావా అవతల క్వాంటిటీని డాట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నావా. సో డాటింగ్ విత్ del and dotting with E bar and H bar అని మాట్లాడితే కనుక so if you multiply the first del cross E bar dotting this with H bar, what we will get? So if you multiply del cross E bar with the H bar, dotting del cross E bar with H bar, what we will get? H bar dot ఏముంది ఇక్కడ minus mu dou H bar by dou T. So what I can write this? I can write this as minus mu into dou by dou T of H bar dot H bar. I can write like this. So this is the equation number 3. Next, if I multiply this with E bar, so if I multiply second equation with E bar, dotting with E bar, del cross H bar will be E bar dot J bar, sigma E bar, I have to write this, sigma E bar plus epsilon dou E bar by dou T. So what I can write? I can write it as sigma E square, because dot product of E bar dot E bar will give a scalar quantity, plus epsilon dou E bar dot E bar by dou T. So this is my equation number 4. Right. Now I will consider an identity. I will rub these two. So I will consider a vector identity such that del dot A bar cross B bar will be equal to B bar, second quantity will come first, B bar dot del cross A bar minus, next A bar dot del cross B bar. So now I will consider A bar as E bar. So I will consider E bar in place of A bar, and B bar, instead of B bar I will consider H bar. So what it will become? Del dot E bar cross H bar. E bar cross H bar is equal to, what is B bar? H bar. So H bar dot del cross E bar minus E bar dot del cross H bar. So what it shows, this H bar dot del cross E bar, so I can write this quantity here and I can write this quantity here. So I know what is this quantity also. I will rub this and I will write it.
Now, substituting the values, this is nothing but del dot p bar. Can I write? This is nothing but Poynting vector. This is nothing but Poynting vector. So I write del dot p bar is equal to, what is h bar dot del cross e bar? అంతకుముందు ఏమొచ్చింది మనకి h bar dot del cross e bar కి ఏమొచ్చింది quantity? What we got? We got minus mu minus mu, what is there here? Okay, minus mu into dou h bar dot h bar by dou t. ఇదే కదా వచ్చింది మనకి, రైట్. నెక్స్ట్ దీని ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది, ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ మైనస్ హియర్. దీని ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది సిగ్మా ఈ స్క్వేర్, అట్లాగే మైనస్ ఎప్సిలాన్ డో ఈ బార్ డాట్ ఈ బార్ బై డో టీ. ఇదే కదా వచ్చింది, రైట్. సో నా what is the quantity value of this, that we have to know. So what I have to do, I have to differentiate this h bar with respect to t. So make differentiation తెలుసు కదా, differentiation of u dot v లేదా u into v. differentiation ఏమొస్తుంది, first function into differentiation of the second function plus second function into differentiation of the first function. అదే కదా. సో in the same way దీన్ని చేస్తే నాకేమొస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ మ్యూ, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇది అనుకుంటే హెచ్ బార్ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ, సెకండ్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్సియేషన్, ప్లస్ సెకండ్ ఫంక్షన్ హెచ్ బార్ ఇంటూ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ రెండు ఒకటే కాబట్టి రెండు ఒకటే క్వాంటిటీస్ వస్తాయి. సో ఇది మాత్రం చెప్తున్నాను, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక ఇది కూడా అలాగే వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తున్నాను, దీనికి ఏం వాల్యూ వస్తుందో చూద్దాం. సో దీని వాల్యూ ఇది. సో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 2 times ఆఫ్ హెచ్ బార్ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ, 2 సార్లు వస్తుంది. సో ఇది దేని వాల్యూ, హెచ్ బార్ డాట్ డెల్ ఈ, దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, డో బై డో టీ ఆఫ్ హెచ్ బార్ డాట్ హెచ్ బార్ బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను వేసాను, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది, సో దీన్ని ఇవతలకు తీసుకొస్తే హెచ్ బార్ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ, దీని బదులు అంటే ఈ క్వాంటిటీకి బదులు వాట్ ఐ కెన్ రైట్, దీన్ని డో బై డో టీ ఆఫ్ నార్మల్ హెచ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ఏం రాసుకోవచ్చు, నార్మల్ హెచ్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సో నార్మల్ హెచ్ స్క్వేర్ రాసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, హెచ్ బార్ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ బదులు 1/2 డో హెచ్ స్క్వేర్ బై డో టీ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే దీని బదులు నేనేం రాసుకోవచ్చు, ఈ క్వాంటిటీ బదులు నేనేమని రాసుకోవచ్చు, హాఫ్ డో హెచ్ స్క్వేర్ బై డో టీ అని రాసుకోవచ్చు. నేను డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయడానికి లేదు, నేను దాన్ని డిఫరెన్సియేషన్ చేయాలి. చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది, 2 into హెచ్ బార్ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ. సో ఈ హెచ్ బార్ డాట్ డో హెచ్ బార్ బై డో టీ అనే దాని బదులు నేను ఈ క్వాంటిటీ రాసుకోవచ్చు, హాఫ్ ఇంటూ డో హెచ్ స్క్వేర్ బై డో టీ అని రాసుకుంటాను, హాఫ్ ఇంటూ డో హెచ్ స్క్వేర్ బై డో టీ. సో ఇన్ ద సేమ్ వే if I substitute this, what I will get, minus half
mu into dou h square by dou t. Sorry, అయిపోయింది కదా. So what is the value I will get? Dou h square by dou t. Next, what is the value I will get? Minus sigma e square minus epsilon into half dou e square by it. ఇక్కడ ఓన్లీ స్కేలార్ క్వాంటిటీ వస్తున్నా, నో వెక్టర్స్ అట్ ఆల్, ఓన్లీ స్కేలర్స్. I will get only scalars, no bar on the top. So what I got? Del dot p bar, del dot p bar is equal to minus dou by dou t కామన్ తీసాను అనుకోండి. ఈ రెండిట్లోంచి కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? what I will get? half mu h square తర్వాత ప్లస్ half sigma e square, sorry, epsilon e square minus sigma e square. ఇది నా క్వాంటిటీ. So this is called differential form of Poynting vector. Sorry, Poynting theorem. Differential form of Poynting theorem. So ఒకసారి చూడండి what it shows. The power flowing out of a volume is equal to the time rate of decrease of the energy in the field or wave minus ohmic loss. So decrement is minus, time rate is dou by dou t, it is the energy, half mu h square magnetic field energy and half epsilon e square is the electric field energy. So time rate of decrement of energy within the wave minus ohmic losses. ఇది ohmic losses ఎట్లా అయిందో చూద్దాం. ఇది ohmic losses ఎట్లా అయింది? ఆల్రెడీ యు నో దట్ వాట్ ఈస్ సిగ్మా. సిగ్మా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ కరెంట్ బై వోల్టేజ్ అని రాసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ఈ స్క్వేర్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ స్క్వేర్. ఇది క్యాన్సిల్ అయితే I into V is nothing but power in the form of heat, dissipated heat. So this is the Poynting theorem in differential form or point form we can write. It is in the differential form or point form, Poynting theorem. Now I want to write this Poynting theorem in integral form. So what I have to do? I have to take the integration over a volume. So del dot p dv, p bar dv is equal to minus dou by dou t of integral of half into mu h square plus epsilon e square minus integral dv minus integral of sigma e square dv. So this is the integral form of Poynting theorem. Integral form of Poynting theorem. What it shows? Time rate of decrement of energy within the field minus ohmic losses. So this is about the Poynting theorem. Now I want to tell you one thing. ఏంటంటే very interesting. What is that thing? అంటే సపోజ్ ఇందాక మనము పాయింటింగ్ వెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ ఎన్ ఏరియా. సో ఏరియాలోంచి క్రాస్ అయ్యే వేవ్ అని కన్సిడర్ చేసాం. సో వాట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్?
we are considering a two-dimensional area. ఒక two-dimensional ఏరియాని కన్సిడర్ చేసాం మనం. ఈ ఏరియాలోంచి వెళ్తోంది పవర్ అనుకుంటే, two-dimensional ఏరియా కనుక ఒక వేవ్ క్రాస్ చేసింది అనుకోండి. ఒక two-dimensional ఏరియాని వేవ్ క్రాస్ చేసింది. క్రాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎంత డిస్టెన్స్ క్రాస్ చేస్తుంది? ఆల్రెడీ నీకు ఏరియా ఏమనుకున్నాము? ఆ two-dimensional ఏరియా అన్నది ఒకటి ఎక్స్ ఒకటి వై అనుకున్నాం. ఇదే అనుకుందాం two-dimensional ఏరియా ఇది. సో వేవ్ ఇలా క్రాస్ అయింది. ఇది ఎక్స్, ఇది వై. ఎంత ఏ డిస్టెన్స్ క్రాస్ అవుతుంది? జెడ్ అనే డిస్టెన్స్ క్రాస్ అయింది అనుకున్నాం. జెడ్ అనే డిస్టెన్స్ క్రాస్ అయింది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్. సో వాట్ ఇట్ ఫార్మ్స్? ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ వాల్యూమ్. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ వాల్యూమ్. అందుకనే డైవర్జెన్స్ థియరమ్ విల్ కన్వర్ట్ ఏరియా ఇంటిగ్రల్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే జెడ్ డిస్టెన్స్ క్రాస్ చేసిందో ఆ చిన్న వాట్ ఇన్ఫినిటెసిమల్ వాల్యూమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. చాలా చిన్న వాల్యూమ్ ఫామ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇది డిఎక్స్, ఇది డివై ఏరియా అనుకుంటే, డిజెడ్ అనే అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే వేవ్, దెన్ వీ విల్ కన్సిడర్ దట్ ద వేవ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్. వేవ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ ఒక ఏరియాని క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నది, దాన్ని క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్గా మార్చి, సో that closed surface will have some volume అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ క్రాసింగ్ దట్ వాల్యూమ్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసింది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పాయింటింగ్ థియరమ్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు, అందుకనే మీకు చెప్పాను. సో హియర్ next now what I want to find is average power density. Now let me explain you something about the Poynting vector. Poynting vector నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడేటప్పుడు మీరు నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ ఎ పాయింటింగ్ వెక్టర్? పాయింటింగ్ వెక్టర్ P bar is equal to E bar cross H bar. Pointing vector P bar is equal to E bar cross H bar. So what is E bar? So what you know that E bar is along x axis and H bar is along z axis. So what is E bar? E bar is nothing but EX AX bar cross what is H bar? HY AY bar. It is the component along y axis. Y axis మీద మాత్రమే ఉంటుంది. So what is this multiplication? EX HY into AZ bar. AX bar cross AY bar will give AZ bar. మీకు తెలుసు కదా, సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ అంతా తెలుసు కదా. ఇది AX, ఇది AY, ఇది AZ అంటే multiplication of these two will give this. Multiplication of these two will give this. Multiplication of these two will give this. So ఇది తెలుసు కదా క్రాస్ ప్రోడక్ట్. ఇది ఐడెంటిఫై ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ పోలరైజేషన్స్లో కూడా ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వస్తేనే మనకి పోలరైజేషన్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈఎక్స్ ఇంటూ హెచ్వై, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్ పీజెడ్ ఏజెడ్ పవర్ విచ్ ఈస్ అలాంగ్ z axis, propagating along z axis. Now if I consider E bar is equal to some magnitude, maximum magnitude em and cos omega t minus beta z ax bar. Ide kada, it is nothing but ax bar. So what is the component I am considering? I will have another component which is em plus ani, ఇంకొకటి em minus అని ఇంకొక కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ఐ కన్సిడరింగ్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ ద పాజిటివ్ z డైరెక్షన్. పాజిటివ్ z డైరెక్షన్లోది కనుక కన్సిడర్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ h bar ఆల్సో, h bar కూడా కావాలి అని అంటే, సో వాట్ ఐ విల్ రైట్, h bar కు ఉండే క్వాంటిటీ ay bar అని వస్తుంది.
ఇంకేమొస్తుంది? If I know only electric field, so how can I identify H bar? Magnetic field ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే magnitude of electric field by magnitude of magnetic field will give intrinsic impedance eta. If this wave is traveling through a free space లోంచి వెళ్తే గనక this intrinsic impedance will be free space impedance and its value will be 120 pi ohms or 377 ohms మనం నేర్చుకున్నాం అంతకుముందు. So how I can get, if I know EM and eta intrinsic impedance, so how I will get HM? HM will be EM by eta naught. So to find the H bar, what I will write? EM by eta naught and cos the same, the quantity which is traveling along positive z axis minus beta z. But what is this quantity? It is quantity with unit vector of ay bar. Unit vector of ay bar. So what is my P bar will be then? Cross multiplication of these two. Cross multiplication of these two. So what I will get? EM square by eta naught. అంతే కదా, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే eta naught cos square omega t minus beta z into cross multiplication of ax bar cross ay bar will give az bar. So this is nothing but my power density, watt per meter square. Watt per meter square. This is my power density. So this is nothing but power per area. Suppose I want to find what is the power. What is the power of the wave? So what I have to do? I have to multiply this quantity with area. I have to multiply this quantity with area. So P bar is equal to power by area. Power by area అని వస్తే ఈ నాకు ఒకటి పవరే కావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? I have to multiply this with area. So I will get power. So I will get power. This is called average power. This is called average power. So how to find the average? How to find the area? Area గురించి వచ్చేటప్పటికి what is the area? Area under a curve అని calculate చేస్తాం. So integration will give the area. So if we consider that 1 by t, it is the time period over which we are considering, from time period from 0 to t, and this P bar with respect to dt. With respect to dt. With respect to time we are integrating. So this will give the average power P. So what is this value? 1 by t, 0 to t, Em square by eta naught into cos square omega t minus beta z into az bar. Into az bar. So with what I have to integrate, I am having two variables, but I am integrating with respect to t. So it is dt. With respect to dt. So what I will get? These two are constants. Em square by eta naught into t into integration of cos square. Cos square ki integration లేదు. లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? We have to convert it into 1 plus cos 2 omega t minus beta z by 2. ఇది ఫార్ములా. 1 plus cos 2 theta by 2. అది మనకు వచ్చిన కన్వర్షన్. So dt. So what I will get? Now I separate this. So what is the
value of P average Em square by eta naught into T into integral of 1 by 2. That is nothing but 1 by 2 into T. అదే కదా, with respect to T. With respect to T. See, T plus దీని ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లిమిట్స్ 0 to T అప్లై చేయాలి. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్? 1 by 2 into integration of cos is equal to sin దీని ఈ 2 omega t లోపల తీసుకెళ్తే 2 omega t minus 2 beta z divided by what is the thing we are having extra? Divided by with respect to t చేస్తున్నాం. ఇది వదిలేసేయండి, ఇది కాన్స్టెంట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు t చేస్తున్నాం కాబట్టి t పక్కన ఉన్న కోఎఫిషియంట్ అది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. t పక్కన ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఇది ఏముంది? దిస్ ఈస్ 2 omega డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. నా దిస్ ఈజ్ with 0 to t apply చేయాలి. నా so if I apply limits to this Em square by eta naught into t half t అంటే ఎంత వస్తుంది? half of capital T minus 0 అంటే small t. ఇంకా ప్లస్ half into what is sin 2 omega t? దీంట్లో మాత్రమే మనం లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. కాబట్టి ఇది ఏమొస్తుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్? సైన్ ఆఫ్ 2 omega capital T minus 2 beta z by 2 omega. ఇదేంటి? అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ 2 omega into 0 లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. అంటే 0 minus 2 beta z by 2 omega. సో ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు? we will have this. ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాము? we are considering t as a time period. టైం పీరియడ్ ఎంత మటుకు? ఒక టైం పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైనుసాయిడల్ వేవ్. ఒక టైం పీరియడ్ ఎంత ఇస్తుంది? విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 pi రేడియన్. ఒక టైం పీరియడ్ ఎంత ఇస్తుంది? 2 pi రేడియన్. సో సారీ, టైం పీరియడ్ t. Now omega t is equal to 2 pi. Omega t is equal to 2 pi. So what is this t time period? Time period is equal to 1 by f. Time period is equal to 1 by f. What is omega? Omega is equal to 2 pi f into 1 by f. So what is omega t for a complete period will be 2 pi radians. Omega t for a complete period will be 2 pi radians. 2 pi radians వేసుకోవచ్చు దాని బదులు నేను. So what it will be? Em square by eta naught into t half t plus దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది మొత్తం అవుతుంది 2 into 2 pi. ఒమేగా t బదులు 2 pi. సో ఒమేగా t బదులు ఏం రాస్తున్నాను నేను? 2 pi. సో 2 pi into 2 sin of 4 pi minus 2 beta z by 2 omega minus sin of minus 2 beta z. 0 నుంచి 2 beta z తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? సో sin of minus 2 beta z by 2 omega. సో ఏమొస్తుంది చెప్పండి? సో వాట్ ఇట్ ఇది ఎందుకు కదా అని ఇది క్యాన్సిల్ చేయమాకండి. సైన్ లోపల ఉన్న యాంగిల్
అది ఇది బయట 2 ఒమేగా ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. సో EM స్క్వేర్ బై ఈటా నాట్ టీ. అదే సైన్ 45/4 45 degrees by 4 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 45 ఉందని 4 క్యాన్సిల్ చేయం కదా, అలాగే అది యాంగిల్, ఇది కింద కాన్స్టెంట్ అనమాట, క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. సో EM స్క్వేర్ బై ఈటా నాట్ టీ ఇంటూ హాఫ్ టీ ప్లస్ సైన్ 4π. 4π అంటే ఏంటి? 4π ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 into 2π. అంటే కంప్లీట్ ఒక సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసింది అనమాట. రెండో సర్కిల్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఫ్రెష్లీ ద యాంగిల్ విల్ స్టార్ట్. సో నీకు ఏం మిగులుతుంది? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సైన్ ఆఫ్ -2 బీటా జెడ్ అని రాసుకోవాలి, లేదా 360 degrees minus theta. Sine of 360 degrees minus theta, that is going to be sine 360 minus theta will be in the 4th quadrant. In the 4th quadrant, sine will be sine itself and sine will get negative sign. So sine 4th quadrant, all silver tea cups, cos మాత్రమే పాజిటివ్ అవుతుంది, మిగతావన్నీ నెగిటివ్ అవుతాయి. కాబట్టి minus sine will be sine as it is, minus 2 beta z by 2 omega, minus of sine of minus theta will be minus sine theta. Minus of minus sine theta will give sine 2 beta z. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక మైనస్ sin 2 beta z by 2 omega plus sin 2 beta z by 2 omega. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. What I will get? P average is equal to EM square divided by eta naught into 1 by 2 t into 1 by 2 t. So this is the average power given by Now we are having one t here, t will be cancelled out and P average will be EM square divided by eta naught into 2, that is half EM square by eta naught, half EM square by eta naught. Let me write here clearly. So what is the average power? Average power flown out of the volume is going to be P average, which is nothing but half into EM square by eta naught watts. So this is the average power. So now, what we have seen? We have seen Poynting vector, we have seen Poynting theorem. Now we are going to see what is the instantaneous Poynting vector and also average Poynting vector and complex Poynting vector. ఈ మూడు క్వాంటిటీస్ చూద్దాం. మూడు క్వాంటిటీస్ చూస్తే P average ఎలా రాయొచ్చు అని చెప్తాము? P average is equal to 1 by t integral 0 to t. This is P average. What is the instantaneous Poynting vector? Instantaneous Poynting vector is nothing but this P bar is equal to E bar cross H bar. This is nothing but instantaneous Poynting vector. So what is the next thing we are going to have? That is nothing but complex Poynting vector. That is nothing but so this is the average Poynting vector and this is the instantaneous Poynting
vector. This is the instantaneous Poynting vector, and this is the average power. This is the average power, and the next thing is the complex Poynting vector. So complex Poynting vector. What is the complex Poynting vector? Poynting. ఎక్కడైనా POINT రాస్తే మార్చుకోండి, ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, కానీ POY రాయాలి. POY రాయాలి. నెక్స్ట్ next thing is complex Poynting vector. Complex Poynting vector formula is given by P bar is equal to half into E bar cross H bar asterisk దేని చూపిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ asterisk. ఇది దేని చూపిస్తుంది అని అంటే కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. సపోజ్ ఏ ప్లస్ జే బీటా అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అయితే ఏ మైనస్ జే బీటా విల్ బి ఇట్స్ కాంజుగేట్. ఎందుకని కాంజుగేట్ ఆఫ్ హెచ్ బార్ తీసుకున్నాం? we can take conjugate of this also, but we have to take any one conjugate. ఎందుకని అంటే to represent the power, average power will be the real form. So to get the real form we will use one as the complex conjugate of the field. అంటే ఇక్కడ రియల్ ఫామ్ రావాలంటే ఆల్రెడీ ఈ బార్కి పర్పెండిక్యులర్గా హెచ్ బార్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ వి విల్ గెట్ జే క్వాంటిటీ. సార్ హెచ్ బార్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ యూజ్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఇట్, దెన్ ద what we say imaginary part will be cancelled out, and what you will get is the real part. So complex Poynting vector is P bar is equal to half into E bar cross H bar asterisk. So this is about the Poynting vector topic.